Hi dear friends, welcome back to our channel Anvini Kumar Basics of Physics. Dear friends, in this video we are going to discuss about the one of the most important topic in the chapter of structure of atom in our 10th class. That is nothing but Bohr's atomic model. Dear friends, I think you have some idea about the Rutherford scattering experiment, and in 9th class also given about the Bohr's atomic model. Continuation of that we are going to discuss here. మనకి 10th క్లాస్లో కూడా బోర్ అటామిక్ మోడల్ ఉంది, 9th క్లాస్లో కూడా ఉంది. 9th క్లాస్లో ఉన్న కంటిన్యూషనే సేమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ బోర్ అటామిక్ మోడల్ కంటిన్యూషన్గా ఒక 2-3 మోడల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. సో జాగ్రత్త ఏంటంటే బోర్ అటామిక్ మోడల్ నుంచి మనకి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. వాచ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సో అకార్డింగ్ టు Rutherford, in an atom the central part is called as nucleus. Around that negatively charged particles are revolving in particular orbitals. So that is simply about the Rutherford scattering experiment. And next thing is what here, the main demerit of the Rutherford model is any charged particle, if it is continuously revolving in particular orbital, it will radiate some energy. When it radiates some energy, it loses automatically the energy, and that must be attacked by the nucleus. The electron must be fall into the nucleus, then the atom will be collapsed. But it is not happen. Rutherford మోడల్లో ఏం జరిగిందంటే అతను చెప్పిన విషయాలు ఏమిటంటే, Rutherford మోడల్ ప్రకారం ఒక ఆటంలో సెంట్రల్ పార్ట్లో మొత్తం కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. ఆ పాజిటివ్ ఛార్జ్కి న్యూక్లియస్ నేమ్ ఇచ్చాడు. దాని చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఒక పర్టికులర్ ఆర్బిటాల్స్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్పాడు. అతను ఒకదాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేదు. ఏంటి ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే, ఎలక్ట్రాన్ అనేది కంటిన్యూస్గా రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్ విల్ రేడియేట్ సమ్ ఎనర్జీ, కొంత ఎనర్జీని అది ఎమిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఎనర్జీని ఎమిట్ చేస్తుంటుందో ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ ఓవరాల్ ఎనర్జీ అండ్ బికమ్స్ వెరీ వీక్. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికల్లీ అటాక్డ్ బై ది పాజిటివ్ న్యూక్లియస్. Then the electron must be fall into the nucleus, then the atom will be collapse. ఎప్పుడైతే ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ లాస్ అవుతుందో ఆ ఎలక్ట్రాన్ మనకి న్యూక్లియస్ అయితే అట్రాక్ట్ చేయబడుతుంది. ఆ ఎలక్ట్రాన్ అనేది న్యూక్లియస్లో పడినప్పుడు ఆటమ్ మొత్తం కొలాప్స్ అవుతుంది. సో దీనికి అతను ఇలా ఎందుకు జరగకూడదో అని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేకపోయాడు. టు మాడిఫై దట్, Bohr introduced the one atomic model. What it is that here he was introduced the concept of stationary orbits. So according to the Bohr, the electrons must be revolves in particular circular orbital, and he was giving name that K, L and M, next is N. So here the first point is that electron in an atom occupy the stationary orbits of fixed energy at different distance from the nucleus. Electron in an atom occupies the stationary orbits. So he was named as K, L, M and N like that. So why he was given definition for stationary orbits? According to the stationary orbits, while any electron is revolving in particular that orbital, it does not loses the energy and does not gains the energy. బోర్ అనేవాడు ఏం చెప్పాడంటే, ఆటంలో అనేది మనకి ఆటంలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్లో ఆక్యుపై చేస్తాయి అంటున్నాడు. స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్లో ఆక్యుపై చేస్తున్నాయి అంటే అర్థం ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రివాల్వింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ ఆర్బిటాల్. ఎందుకు స్టేషనరీ ఆర్బిట్ అన్నాడంటే, వైల్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ రివాల్వింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ ఆర్బిటాల్ దెర్ ఈస్ నో లూజ్ అండ్ నో గెయిన్ ఆఫ్ ఎనీ ఎనర్జీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కే షెల్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, దట్ షుడ్ బి రివాల్వింగ్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద కే షెల్. It does not loses the energy or gains the energy. So that's why he was given explanation for that, why the electron is not fall into the nucleus. So he was successfully given explanation for that one. అర్థమవుతుందా? ఎలక్ట్రాన్ అనేది న్యూక్లియస్లో ఎందుకు పడదో చాలా క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు by introducing the stationary orbit. Why? Because even though the electron is in revolving condition, it does not lose energy while that should be in the same shell or orbital. ఏవైతే ఆర్బిటాల్లో కానీ షెల్లో కానీ ఉంటుందో అది ఆ షెల్లో తిరుగుతున్న వరకు ఎనర్జీ లాస్ కాదు కాబట్టి అది న్యూక్లియస్లో పడిపోదు అని చెప్పాడు. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్. And the second thing is here,
For example, it is the lower energy shell water maybe. I am simply low energy shell, and it is the higher energy shell. Clear? When for example, the electron, what it is in the lower energy shell, if it can absorb some energy, that should be goes to the higher energy level. Clear? When the absorption takes place, the electron jumps from or moves from lower energy to the higher energy. And next thing, when the electron which is in the higher energy shell, that should be comes down by emitting some energy. When it is, if you want, the electron wants to move from low to high, it must absorb the energy. When it is at a already excited state or higher energy level, while it is comes down, it can release the energy. This is a reason for formation of spectral lines in hydrogen spectrum. Based on this only, he was given explanation for the spectral lines of hydrogen. హైడ్రోజన్ యొక్క స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ రీజన్ ఏంటంటే హైయర్ ఎనర్జీ నుంచి లో ఎనర్జీకి వస్తున్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది అని చెప్పాడు. లో నుంచి హైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఎనర్జీ అనేది అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుందని చెప్పాడు. అండ్ దట్ షుడ్ బి ఇన్ డిస్క్రీట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. లుక్ హియర్, ద సెకండ్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ దేర్. లుక్ హియర్, when an electron jumps from a lower energy state to the higher energy state, it absorbs the energy or emits the energy when such a jump occurs from higher energy to the lower energy state. So this is the reason for formation of spectral lines in case of hydrogen atom. Children, the third one is he concluded that there is some particular energy for every energy shell. For example, n is equals 1 it is there. For that shell, energy is E1. Next, n is equals to 2, energy is E2. And for n is equals to 3, energy is E3, like that. So he given some standard values for every shell of the Bohr's orbit. Clear? So that is only third postulate, that is the important one. The energies of an electron, look here very carefully, the energies of an electron in an atom have only certain values, E1, E2, E3 and so on. That is, the energy is quantized. The states corresponding to these energies are called stationary states, and the possible values of the energy are called energy levels. So what I explained just now, for example, this is the nucleus, next one is N1, N2, like that. The energy, this is the n is equals to 1, its energy is now E1, its energy is E2, like that. So for every stationary orbit has certain amount of value of energy. So that's why here what he was given, that energy levels are called, the energy what it is there has to be given stationary orbit, and that particular energy is called particular energy level. Clear? So ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మనకి E1, E2, E3 అంటున్నాం. What is E1? E1 is the energy of the stationary orbit of first one. Next, E2 is the energy in the second shell, and E3 is the energy in the third shell. So children, here I already mentioned some values for E1, E2, E3, like that. So for E1, the energy is minus 13.6 electron volts, and E2 is minus 3.40 electron volts, and E3 is minus 1.15 electron volts. So every shell has a particular value. So that is about the third point. And next thing is, the angular momentum of the electron is integral multiple of h by 2 pi. The electron is in rotatory motion, circular motion. That's why the momentum of the electron should be called angular momentum. Angular momentum word belongs to the rotatory motion. Clear? The electron, when it is in the circular orbit, that should be experience some angular momentum. That angular momentum should be written as integral multiple of h by 2 pi, like this. L is the angular momentum, mvr, m is the mass of electron, and v is the velocity of electron, and r is the radius of the orbit. That should be equals to nh by 2 pi. Angular momentum is the integral multiple of nh by 2 pi. Here n value is like integers, n is equals to 1, 2, 3 and so on, like that. So here h is what, children? Planck's constant. Its value is given by like this, 6.6 into 10 power of minus 34 joule second.
So children, these are the main points we have to discuss about the Bohr's atomic model. So for this atomic model, there are some limitations also there. Let's discuss that. Children, demerits or limitations of Bohr's atomic model is so important for 2 marks question. The entire Bohr's atomic model is important 4 marks. So limitations most important. The first thing is, according to the Bohr, when the electron is moving from lower to higher energy level, energy is absorbed, and when the electron is coming from higher energy level to the lower energy level, energy is emitted. Corresponding to that, he was explained the spectral line formation in case of hydrogen atom. So he was concluded that the spectrum is line spectrum. Line spectrum means what? Here simply the energy what it is emitted. The energy what it is emitted. For example, it is the entire thing is black color, clear, and this thing is what it is simply, this is the completely black. On that, the energy what it is emitted, that should be shown like lines like this. So the energy what it is emitted, that should be shown with the colors like this. So on black color background, the energy what it is emitted, that should be in form of very brightful colors. That is actually hydrogen spectrum. The energy what it is emitted, that should be in form of lines. That's why it is called line spectrum. So children, he was given conclusion what it is, the spectra of hydrogen is line spectra. But when the same spectrum is observed through the high resolution spectroscope, each line is again splits into the number of lines. Actually what he was given, it is the one line like that, but when it is observed through the high resolution spectroscope, that should be consists of more number of lines. So for that he was not given any proper explanation. So he do not explain the how the line is one is split into the number of lines. That is first demerit. So first Bohr యొక్క demerit ఏమన్నాడు, మనకి హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది లైన్ స్పెక్ట్రా ఉంటుంది. అంటే ఏదైతే ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతుందో అది సింగిల్ లైన్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. బ్లాక్ కలర్ మీద కలర్డ్ లైన్స్ కనిపిస్తుంది అని మనం మీ టెక్స్ట్ బుక్ క్లియర్ ఇచ్చారు చూడండి డయాగ్రామ్. సో అది లైన్ స్పెక్ట్రా అని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఒక పవర్ఫుల్ మైక్రోస్కోప్, ఒక స్పెక్ట్రోస్కోప్ తీసుకొని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఒక్క లైన్ అనేది మనం చూస్తే అది నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్గా కనిపిస్తుంది. ఇలా ఒక లైన్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్కి ఎందుకు స్ప్లిట్ అయిందో బోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాడు. అండ్ ద కాన్సెప్ట్ వాట్ హీ వాస్ గివెన్, అబ్జార్ప్షన్ అండ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద అబ్జార్ప్షన్ అండ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఎనర్జీ లెవెల్స్. Based on that, he was unable to explain the spectra of different atoms which are having the more than one electron. ఏవైతే సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ని ఒకటికన్నా ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న ఆటమ్స్ విషయంలో అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాడు. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ డిమెరిట్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ హీ నెవర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ అండ్ జీమాన్ ఎఫెక్ట్. స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ ఒకటి ఉంటుంది, జీమాన్ ఎఫెక్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాడు. ఈ స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటో, జీమాన్ ఎఫెక్ట్ అంటే అనేది మీరు హైయర్ సెక్షన్లో నేర్చుకుంటారు. సో ప్రస్తుతానికి అయితే మనకు అవసరం లేదు. సో చిల్డ్రన్, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ డిమెరిట్స్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ Bohr's atomic model. See once here, the first one, Bohr's model explains all the line spectra observed in case of hydrogen atom. It is successfully modeled as far line spectra of hydrogen atom is concerned. But the line spectrum of hydrogen atom when observed through the high resolution spectroscope appears as the group of fine lines. So this is the main demerit. Clear? Bohr's model do not explain the for splitting of line spectra. ఒక లైన్ అనేది గ్రూప్ ఆఫ్ లైన్స్ ఎలా విడిపోయిందో చెప్పలేకపోయాడు. సెకండ్ వన్, fail to explain the atomic spectra of atoms more than one electron. ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న ఆటమ్స్ విషయంలో ఈ విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాడు. అండ్ థర్డ్ వన్, do not explains about the Zeeman effect and Stark effect, children. So this is about the Bohr's atomic model and its limitation, children. So children, if you can understand this one, like, share, comment the video and subscribe our channel and suggest our channel to your friends also. Thank you for watching. Bye. Take care.